This is a Grammatical Sentence Formation Course being taught by M. Kadrivadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus noun in bracket positive. You just write heading need plus noun in bracket positive. Need plus noun in bracket positive. Need is a main verb. You are aware of it. Need ஓட நவுனை சேர்க்க போறோம். நவுன் இஸ் நத்திங் பட் நேம் ஆஃப் எனிதிங். எதாவது பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அதெல்லாம் நவுன் தான். ஸோ மெயின் வேர்பு நீடோட நவுனை சேர்க்க போறோம். அந்த நவுனோட என்ன வரலாம் சேர்ந்து பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் வரும் அல்லது குவான்டிட்டி அட்ஜெக்டிவ் வரலாம். யுவர் ஹெல்ப், சம் மணி, லைக் தட் இட் மே கம். நம்ம பக்கத்துல வரக்கூடிய நவுனை மாத்திரம் எடுத்துக்கிற வேண்டியது. பாசிட்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் we are going to write only positive sentences. நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல we will see negatives so that உங்க மைண்ட்ல அப்படியே நிற்கும் all sentences. ஓகே, வெரி சிம்பிள் தான். யூ ஜஸ்ட் ரெஃபர் டு நீட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அபவுட் த வேரியஸ் யூசேஜ் ஆஃப் நீட். அப்ப நீட் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்றது? மெயின் வெர்பா யூஸ் பண்ணலாம், மோடல் ஆக்சிலரி வெர்பாவும் யூஸ் பண்ணலாம். சில கேஸ்ல நீடு நவுனாவும் வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இங்க நம்ம பார்க்க போறது மெயின் வெர்போட நவுனை சேர்த்து நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண வெரி சிம்பிள் ஒன். ஓகே, shall we start? Okay. Sentences are formed in the following ways using the verb need plus noun. Sentences are formed in the following ways using the verb need plus noun. Noun is nothing but name of anything. எதாவது பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அதெல்லாம் நவுன் தான். ஓகே, shall we start? Okay. I need your help. அப்ப இங்க வரக்கூடிய நீட் is a main verb. யுவர் என்னது? பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். உங்களுடைய ஹெல்ப் தேவை. அப்ப இந்த ஹெல்ப் இஸ் எ நவுன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த நவுனத்தை நம்ம எடுத்து சேர்க்க போறோம். ஓகே, நீடோட சேர்க்கிறோம். ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப். எனக்கு உங்களுடைய ஹெல்ப் தேவை. நெக்ஸ்ட், ஐ நீட் சம் மணி. ஐ நீட் சம் மணி. எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவை. இங்க வரக்கூடிய சம் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் இல்ல, குவான்டிட்டி அட்ஜெக்டிவ். அதுக்கு பேர் என்ன? குவான்டிட்டி அட்ஜெக்டிவ். நவுனுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வரும். ஓகே, சோ நம்ம பார்க்க வேண்டியது மணி. தட் இஸ் எ நவுன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதை தான் நம்ம மெயின் வெர்பு நீடோட சேர்க்கிறோம். ஐ நீட் சம் மணி. எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவை. நெக்ஸ்ட், ஐ நீட் யுவர் ஸ்கூட்டர் டு டிராப் மை மதர் அட் த பஸ் ஸ்டாண்ட். ஐ நீட் யுவர் ஸ்கூட்டர் டு டிராப் மை மதர் அட் த பஸ் ஸ்டாண்ட். பஸ் ஸ்டாண்ட்ல என்னுடைய மதரை டிராப் பண்ண எனக்கு உங்களுடைய ஸ்கூட்டர் தேவை. ஐ நீட் யுவர் ஸ்கூட்டர் டு டிராப் மை மதர் அட் த பஸ் ஸ்டாண்ட். தென் he needs your pen for some time. இந்த கேஸ்ல தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் he, அதனால வெர்ப்ல சேர்க்கிறோம். புரியுதா? அப்ப இங்க வரக்கூடிய நீடு எல்லாமே மெயின் வெர்ப். ஓகே, he needs your pen for some time. கொஞ்ச நேரம் உங்களுடைய பேனா அவருக்கு தேவை. he needs your pen for some time. நெக்ஸ்ட், they need some rice. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரைஸ் தேவை. அப்ப இங்க வரக்கூடிய ரைஸ் நவுன். வாட் நவுன்? இஸ் an uncountable noun. புரியுதா? ரைஸை கவுண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல, அன்கவுண்டபிள் நான். அப்ப இங்கே வரக்கூடிய சம் குவான்டிட்டி. ஓகே, சோ குவான்டிட்டி அட்ஜெக்டிவ். நமக்கு வேண்டியது ரைஸ் இஸ் எ நவுன். தே நீட் சம் ரைஸ். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரைஸ் தேவை. நெக்ஸ்ட், ஷி நீட்ஸ் சம் சுகர் அண்ட் சால்ட். ஷி நீட்ஸ் சம் சுகர் அண்ட் சால்ட். அவளுக்கு கொஞ்சம் சுகரும் சால்ட்டும் தேவை. அப்போ ஷி தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர், வெர்ப்ல சேர்க்கிறோம். ஷி நீட்ஸ் சம் சுகர் அண்ட் சால்ட். அப்ப சுகர் அண்ட் சால்ட் என்னது? நவுன். பட் வாட்ஸ் நவுன்? அன்கவுண்டபிள் நவுன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஷி நீட்ஸ் சம் சுகர் அண்ட் சால்ட். நெக்ஸ்ட், we need your driver for 2 days to go to திருப்பதி. we need your driver for 2 days to go to திருப்பதி. திருப்பதிக்கு போக 2 daysக்கு உங்க டிரைவர் எங்களுக்கு தேவை. we need your driver for 2 days to go to திருப்பதி. நெக்ஸ்ட், we need a capable assistant to maintain our office. We need a capable assistant to maintain our office. எங்களுடைய ஆபீஸை மெயின்டைன் பண்ண ஒரு திறமையான அசிஸ்டன்ட் எங்களுக்கு தேவை. We need a capable assistant to maintain our office. Next, they need a good and reliable maid to take care of their children. They need a good and reliable maid to take care of their children. அவங்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையான மெய்டு அவங்களுக்கு தேவை. They need a good and reliable
maid to take care of their children. Next. They need an efficient manager to manage their office independently. They need an efficient manager to manage their office independently. இண்டிபெண்டா தன்னிச்சையாக அவங்களுடைய ஆபீஸை மேனேஜ் பண்ண அவங்களுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்ட் மேனேஜர், ஒரு திறமையான ஆபீசர் தேவை. இந்த கேஸ்ல எஃபிஷியன்ட் என்னது? குவாலிட்டி அட்ஜெக்டிவ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? They need an efficient manager to manage their office independently. Next. We need a part-time nurse to look after our parents. We need a part-time nurse to look after our parents. எங்களுடைய பேரண்ட்ஸை கவனிக்க எங்களுக்கு ஒரு பார்ட் டைம் நர்ஸ் தேவை. இந்த கேஸ்ல வீண் சொல்லக்கூடியது போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். அப்ப இவங்களுடைய அம்மா அப்பா, அவருடைய அம்மா அப்பா. புரியுதா? We need a part-time nurse to look after our parents. Next. She needs your advice in this regard. She needs your advice in this regard. இது சம்பந்தமா அவளுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் தேவை. She needs your advice in this regard. இந்த கேஸ்ல அட்வைஸ் வந்து CU போடணும். ஏன்னா நவுன்ல வெர்பா யூஸ் பண்ண எஸ்சின்னு வரும். ADVISE. That is a verb. நவுனா எடுத்தோம்னா ADVICE. ADVICE. Noun. Okay? நவுனுடைய ஸ்பெல்லிங். She needs your advice in this regard. Next. He needs your counseling in this regard. He needs your counseling in this regard. இது சம்பந்தமாக அவனுக்கு உங்களுடைய கவுன்சிலிங் தேவை. He needs your counseling in this regard. Next. I need your permission to go a little early today. I need your permission to go a little early today. இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போக எனக்கு உங்களுடைய பெர்மிஷன் தேவை. I need your permission to go a little early today. Next. He needs your guidance. He needs your guidance. அவனுக்கு உங்களுடைய கைடன்ஸ் தேவை. He needs your guidance. Next. She needs your recommendation for the post. She needs your recommendation for the post. அந்த போஸ்டுக்கு அவளுக்கு உங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை. She needs your recommendation for the post. Next. We need an experienced cook. We need an experienced cook. எங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் உள்ள குக்கு தேவை. We need an experienced cook. Next. He needs a skilled mechanic to repair and service his motorbike. He needs a skilled mechanic to repair and service his motorbike. அவருடைய மோட்டர் பைக்கை ரிப்பேர் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ண அவருக்கு ஒரு ஸ்கில்டு மெக்கானிக் தேவை. He needs a skilled mechanic to repair and service his motorbike. Then, I need a surety to open an account in a bank. I need a surety to open an account in a bank. ஒரு பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண எனக்கு ஒரு சியூரிட்டி தேவை. I need a surety to open an account in a bank. Next. We need a carpenter. எங்களுக்கு ஒரு கார்பெண்டர் தேவை. We need a carpenter. Next. We need a computer, a printer, and a small Xerox machine for our office. We need a computer, a printer, and a small Xerox machine for our office. எங்களுடைய ஆபீஸுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர், ஒரு பிரிண்டர் மற்றும் ஒரு ஸ்மால் ஜெராக்ஸ் மிஷின் தேவை. We need a computer, a printer, and a small Xerox machine for our office. Next. I need the director's approval to process this bill for payment. I need the director's approval to process this bill for payment. இந்த பில்லை பேமெண்ட்டுக்காக ப்ராசஸ் பண்ண எனக்கு டைரக்டருடைய அப்ரூவல் தேவை. இப்போ ஒருத்தர் பில்லை கொண்டாந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அந்த டீலிங் அசிஸ்டன்ட் சொல்றார், ஓகே அப்ரூவல் தேவைன்னு. யாருடைய அப்ரூவல்? டைரக்டருடைய அப்ரூவல் தேவை. ஸோ அந்தந்த எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு எதுவும் டெடிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க பவர்ஸ். அதிகமாக அமௌண்ட்டாக இருந்தால் அது ஹையர் அத்தாரிட்டியாக இருக்கும். ஓகே. I need the director's approval to process this bill for payment. Next. We need a young sweeper for our office. We need a young sweeper for our office. எங்க ஆபீஸ்க்கு ஒரு யங் ஸ்வீப்பர் எங்களுக்கு தேவை. We need a young sweeper for our office. Next. They need a software engineer for their company. They need
a software engineer for their company. அவங்களுடைய கம்பெனிக்காக அவர்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தேவை. They need a software engineer for their company. Next. We need 3 security guards for our company to work on a shift basis. We need 3 security guards for our company to work on a shift basis. ஒரு ஷிஃப்ட் பேசிஸ்ல ஒர்க் பண்ண எங்களுடைய கம்பெனிக்காக எங்களுக்கு 3 செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் தேவை. We need 3 security guards for our company to work on a shift basis. Then, I need your suggestion in this regard. I need your suggestion in this regard. இது சம்பந்தமாக எனக்கு உங்களுடைய சஜஷன் தேவை. I need your suggestion in this regard. Then, I need your assistance. I need your assistance. எனக்கு உங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் தேவை. அசிஸ்ட் மீன்ஸ் உதவி. அப்ப இந்த கேஸ்ல அசிஸ்டன்ஸ் இஸ் a noun. Next. We need your instructions. We need your instructions. எங்களுக்கு உங்களுடைய instructions தேவை. அப்ப instructions noun, plural noun. We need your instructions. Next. We need a painter. எங்களுக்கு ஒரு பெயிண்டர் தேவை. We need a painter. Next. We need an AC mechanic. We need an AC mechanic. எங்களுக்கு ஒரு AC mechanic தேவை. Next. They need an electrician. அவங்களுக்கு ஒரு electrician தேவை. அவங்களுக்கு ஒரு electrician தேவை. அப்ப இந்த கேஸ்ல need is a main word. பக்கத்துல வரக்கூடியதுல noun. சில கேஸ்ல என்ன வரும்? possessive adjective வரும் நவுனுக்கு முன்னாடி. சில கேஸ்ல குவான்டிட்டி adjective வரும். சில கேஸ்ல குவாலிட்டி adjective வரும். ஸோ நவுனுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வரும். ஓகே, பக்கத்துல வரக்கூடிய நவுன் தான், பட் அதுக்கு முன்னாடி adjectives வரும். பட் various adjectives you can see. Understand? Last one. I need your signature here. I need your signature here. இங்கே எனக்கு உங்களுடைய signature தேவை. I need your signature here. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.